Good morning, students. So, in last class, I am explained the Earth is the third planet of our solar system. It is called by different names. So, what are the different names of the Earth? One is living planet, blue planet, water planet, and unique planet. Why the Earth is known as the living planet? Because it is home of the all living things like plants, animals, and human beings. So it is a suitable distance from the sun, range of the temperature, atmosphere, and water cycle, etc. Then why it is known as the watery planet? Because it has the water to sustain life. Then why it is known as the blue planet? Because of the vast oceans that cover two-thirds of its surface. When seen from space, our world looks like a pale blue dot. Then why it is known as the unique planet? Because it is the only planet of the solar system known to support life Earth as water in all three states: liquid, solid, and gaseous. Then Earth, the shape of the Earth is the geode shape. The polar, it is a flat and equator like a bulge. So it is known as the geode shape. The Earth, size of the Earth. Earth is the fifth largest planet in the solar system. Totally, it has 510 million square kilometers. Then the northern part of the Earth, it is known as the land hemisphere, because 60% of the northern hemisphere covered by land. Then the southern hemisphere is known as the water planet, because 81% of the land covered by water. So now I am going to explain about latitudes and longitudes. What is the meaning of latitude? Latitude, it is an imaginary line which joins all the places which have the same angular distance north or south of the equator. It is known as the latitudes. So this is the meaning of latitudes. Latitudes. What is the meaning of latitudes? Latitudes means is an imaginary line which joins all the places which have the same angular distance north or south of the equator. It is known as the latitudes. Got it? What is latitudes? Is an imaginary line which joins all the places which have the same angular distance north or south of the equator. So idenappa antandre earth andre idu imaginary line. So idanna ನಾವು latitude ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Imaginary line which joins all the places which have the same angular distance north or south of the equator. So it is measured in degrees. Equator ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ measure in degree. 06 degree latitude, 23.5 degree latitude, 66.5 degree of latitude. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ it is measured in degree. Got it? So it is measured in degree. ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then the equator is the longest line of the latitude, is known as the great circle. ಇದು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Equator. 0 degree latitude, it is known as
equator. It is known as the equator. It is the longest line of the equator. It is also known as the great circle. It is also known as the great circle. Equator is the longest of latitude. Longest of latitude. It is also known as the great circle. It is also known as the great circle. Next one. It is equal to the circumference of the earth. ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎರಡು ಸಮಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ it is equal to the circumference. It is circumference of the earth. Got it? Equator ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It is equal to the circumference of the earth. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Other lines of latitudes are shorter length. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಲೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. It means the other lines of latitude, other lines of latitudes are shorter length. Next one, are shorter length. Then the length of the latitude decreases with the distance from the equator. ಅಂದ್ರೆ equator ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲೈನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Got it? So ಏನು the length of lines of latitude decreases with the distance from the equator. Then therefore the lines of latitude are parallel of latitude. So therefore the lines of latitude are called parallels of latitude. Next, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. So the distance of the equator, the lines of latitudes are called as parallel of latitude. Parallel of latitude ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next one, there are 90 degrees latitude on each side of the equator. So equator ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So there are 90 degree of latitudes on each side of the equator. 90 degree of north and 90 degree of south ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then including equator, totally there are 181 latitudes. Including ಯಾವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Including equator, totally there are 181 latitudes of the equator marking globe. ಈ equator 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ 181 latitudes on the globe. Next, the ground distance between 2 degrees of latitude is the ground distance between 2 degree between
2 degrees of latitudes, 2 degrees of latitudes is 110.4 kilometers. 110.4 kilometers. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 110.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ is an imaginary line which joins all the places which have the same angular distance north or south of the equator ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಊಹಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. The latitude, it is an imaginary line which joins all the places which have the same angular distance north or south of the equator. Then it is measured in degree. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is measured in degree. It is measured in degree. Next, equator is the longest latitude. 0 degree latitude ಅನ್ನ equator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ it is the longest line of the latitude. Which is the longest line of the latitude? Equator. It is also known as the Great Circle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, the third one. Equator is equal to the circumference of the earth. ಭೂಮಿ equator ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is equal circumference of the earth. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಮಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಇದು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೆಂತ್. ಈಕ್ವೇಟರ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಲೈನ್ಗಳ ಉದ್ದಳತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ಗಳು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಲೈನ್ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್. Next, it including the equator totally 181 latitude. Equator 0 degree ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು, ನಾರ್ತ್ಗೆ 90, ಸೌತ್ಗೆ 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 181 latitudes. Next, the ground distance between 2 degrees of latitude is 110.4 kilometers. Equator ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ 110.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್? Longitudes. So what is longitudes? Longitudes is also an imaginary line that intersect the equator at the right angle joining the north and the south are called the longitudes. Next one, longitudes. Longitudes is an imaginary line. Imaginary lines that intersect equator at the right angle joining the north and south are called longitudes. So longitudes ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಊಹಾ ರೇಖೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲಿಂದ from north to south. So it is known as the longitude. Longitude means is an earth, it is an imaginary line. ಇದು ಈಕ್ವಟರ್ ಹೌದಲ್ವಾ. ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ದ ಈಕ್ವಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಟರ್ ಅಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. Longitudes. Longitudes, it is an imaginary line that intersect the equator at right angle and join from north to south. It is known as the latitudes. So on the globe, longitudes are shown as a series of a semicircle that run from pole to pole passing through the equator. ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರನ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬ್, longitudes are shown. Longitudes are shown. Longitudes are shown as a series of semicircles that run from pole to pole, from pole to pole, passing through equator, passing through the equator. All lines of latitudes are equal length. ನಾವು latitudes ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, all the lines are not equal, so it is a shorter than the equator ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಲೈನ್ಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all lines of longitude are equal length, ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Then lines of longitude are called meridians. Lines of longitude, ಈ lines of longitudes ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ called meridians. So what was the another name of the longitudes? The lines of longitude are called the meridians ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, because all the places are along the same meridian longitude experience noon or midday at the same time. So ಯಾವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then the meridian passing through the Greenwich has been chosen as the prime meridian. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, as chosen as the prime meridian ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ prime meridian. So next one, the meridian passing through the Greenwich. ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ನಿನ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So has been chosen as a prime meridian. So which longitude is known as the prime meridian? 0 degree longitude, it is known as the prime meridian. So the meridian passing through the Greenwich has been chosen. The meridian passing through Greenwich, has been chosen as prime meridian, So ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಂಡನ್ನಿನ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ
marked as 0 degree longitude. Prime meridian ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ 0 degree longitude. 0 degree longitude. So the 0 degree longitude is known as the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. There are 180 degree longitudes to the east of Greenwich and 180 degree to the west. ಈಗ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೂಡ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 360 ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 360 longitudes. 360 longitudes. Then the zone between the prime meridian and 180 degree east longitude, it is called as the eastern hemisphere. ಈ 0 degree ಇಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುವಂತದನ್ನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ the prime meridians of 180 degree longitudes of the eastern part, it is called the eastern hemisphere. The opposite zone, it is called as the western hemisphere. It is eastern hemisphere. Eastern hemisphere, it is called as the western hemisphere. It is called as the western hemisphere. Then the distance between the two consecutive latitude decreases gradually with the distance from the equator. ಆದರೆ ಈ ಈಕ್ವೆಟರ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ದೂರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ gradually decreasing. Then this is because the meridians of longitude converge at two poles. So on the equator, the distance between the two consecutive meridians is 111 kilometers. On the equator, the distance between two consecutive meridian is 111 kilometers. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 110.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ 111 kilometers. So these are all about the longitudes. So I hope you are all understood about the concept of latitudes and longitudes. Once I will explain what is latitude. Latitude, it is an imaginary line which joins all the places which have the same angular distance north or south of the equator. It is measured in degree. The equator is the longest latitude. It is known as the Great Circle. Then it is equal to the circumference of the earth. Then other lines of the latitudes are the shorter length. The length of the lines of latitude decreases with the distance from the equator. Then all lines of latitudes are circles and parallel to the equator. Therefore, lines of latitudes are called parallel of latitude. Then there are 90 degree latitudes on each side of the equator. 90 degree north and south are points. Including equator, totally there are 181 latitudes, including the equator of the globe. Then the ground distance between 2 degrees of latitude is 110.4 kilometers. Next concept is longitude. Longitude is an imaginary line that intersect equator at right angle joint to the north and south. So it is an imaginary line. It is
intersect the equator from north to south. It is known as the longitudes. Second one, the longitudes are shown as a series. Longitudes are shown as a series of semicircles that run from pole to pole, passing through the equator. So ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ equator ಇಂದ pole north to south ಹಿಂಗೆ longitudes ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. It is shown on the semicircular ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, semicircular. Third one is all lines of longitude are equal length. ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೈನ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್. ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೂಸನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ measured 0 degree longitude. Next, there are 360 longitudes. Totally ಎಷ್ಟು longitude ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ 360. Then there are 180 degree longitudes to the east of the longitude. It is known as the eastern hemisphere. The opposite zone of the longitude, it is known as the western hemisphere. Then the distance between the two consecutive longitudes decrease gradually with the distance from the equator. This is because of the meridian converge the two poles on the equator. The distance between the two consecutive meridian is 111 kilometers. ಎರಡು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 111 kilometers. So I hope you are all understood. Thank you. See you in next class.